Weiter mit Episode 2. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Bin schon Ärger. Dann hab ich's verbettelt. Entschuldigung. Hi. Siehst du, wenn ich dich schon gegrüßt habe, hier ist dein zweites Hallo. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Hat er gerade in der Videosequenz sich was anderes an? Fällt mir gerade mal so auf. Nee, die Küche war hier drüben. Ich stelle mir übrigens das gerade so romantisch vor, dass hier gerade New York so verschneit ist, wo das erste Max Payne passiert. Weil es ist auch ein Remedy-Spiel. Es gibt sowas wie ein... Hat mich das gerade zerrissen. Die Balkontür ist aufgegangen vom Wind. Boah! Scheiße, Alter! Hat mich das zerrissen! Alter! Alter Falter! Scheiße! Fuck, Alter! Das kannst du doch keinem erzählen! Dieser Stream wird Ihnen präsentiert von Wind. Jonas die ganze Zeit schon Vorhang, der gegen die Tür knallt. Alter! Wo war ich stehen geblieben? Scheiße. Fuck! Hat mich auch noch das Haus sabotiert. Also, was ich sagen wollte. Es gibt ja sowas wie das Remedy Universe. Ich will nicht Cinematic Universe sagen. Aber, wie hieß das nochmal? Nicht Alpha-Protokoll, wie hieß nochmal das andere von denen? Also Control, Max Payne und Alan Wake sind quasi alle im selben Universum unterwegs. Auch wenn ich glaube, Max Payne so irgendwann abgedriftet ist, also nie wirklich bestätigt im Kanon ist. Zumal Teil... Donner? Okay, wir haben Donner. Krass. Ich kann den Extra-Modus starten, Fenster aufmachen, wo es zuerst knallt, der hat verloren. Aus wird trotz schlimmer als IK. Das ist, oh Gott. Wind jetzt nun wird extra stark. Aber ja, oh Gott, hieß das Alpha-Protokoll? Wie hieß nochmal das eine? Das mit Zeitsprüngen und so weiter. Das gehört auf jeden Fall auch ins Universe. Haben sie angekündigt. Ich habe das echt nicht auf dem Schirm. Ja gut, dann gibt es noch ein bisschen Real-Life-Spooky. Ja, auf jeden Fall stelle ich mir immer vor, dass das die Nacht ist, der Max Payne draußen Leute abknallt. Wollten sie Wäsche reingeholt haben. Ich dachte, es ging nur um Wind und ein bisschen Regen, aber nicht Blitz und Donner. So, Alice wartet jetzt schon ein bisschen länger auf den Kaffee. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Deine Fahrradabdeckung. No kidding.
I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, lauf. I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Ah nee, ich muss ja hier noch. Wann immer die Coverentwürfe? Nicht aufgepasst. Da waren sie. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please. Ich überlege gerade. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted Falsche the Seite snow zuerst. red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the Schwein lurid gehabt. chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. Hurry! Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Entsann die Bullet-Time und eine Person lief mit einer Schrotflinte grinsend durch die Gegend. Was? Was? How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right Rocky, up bist there. du's? Now, she's Nee, a ist zu largemouth feucht. bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Profi.
Oh, doesn't Blitze, really wenn du's matter, I bist. suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Trophy, letzte Chance. Okay. Wohl doch nicht Trophy. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Ich geh jetzt erstmal dahin. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Nee, ich geh jetzt. Alice was missing. I needed help to find her. I wasn't ready to leave. Da war ja was. Vermisst Richard Bowe, Bruce Dansky, Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20. 2007. Erkennungsmarke alle, gewinnt gerne Wettbewerbe. Okay. Katze! Katze! Kann man aber nicht lesen. Diese Katze hat keinen Namen. Damn you! Diese Katze braucht einen Namen! Come in, Mr. Meow. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing Mr. stupid, Wake, can I pal. help you with anything? We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Hey, mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Thank you, man, thank you. Hey,
You're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Makes sense, ja? Gut, dafür hat er verdient, dass wir es wieder ausmachen. Oh, why'd you do that for? You're with them, aren't you? You're those space aliens! You think you got me right where you want? Will you just wait? You just wait. I told him, oh yeah, well, I don't... Lassen wir das Licht an oder lassen wir es aus? Der Erste, der antwortet im Chat, dann lass ich's mal, das mache ich. An oder aus? An, okay. EK ist heute gnädig. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Was ist das denn? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Alter, was der für eine Kraft in seinem Kicks hat, da. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Oh, ein Radio. Hallo! Hallo, Seth! Hallo, Raiders! Oh Gott, jetzt muss ich mir selber beim Zugucken. Hi! Hi! Wie war Starfield? Wie war Starfield? Ich muss mal gerade meine eigene Visage hier ausmachen. Dunkle Grüße, du alter Schreihals. Ah! Wir spielen einen Weg. Hast du deine Viecher ausgeräuchert? Jetzt eine eigene tolle Wohnung. Ich bin zufrieden in Starfield. So, Moment. Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal gerade meine eigene Visage hier unten wegklicken. Das geht so nicht. Ich kann mich nicht selber angucken. Das geht gar nicht. Dann lurke ich jetzt Sylph, wie er Pinocchio spielt. So, Moment. So geht das nicht. So. Na,
Aber ihr hattet Spaß. Terrorbedrohung wird angegangen, noch nicht ausgeräuchert, aber läuft. Das ist schon mal viel wert. Und wir versuchen herauszufinden, wo unsere Frau ist. Sie scheint gekidnappt worden zu sein. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. Ich habe nur einen Monitor und meine Visage ist verdeckt. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Ich kann ja mal einen Screenshot machen, wie mein Desk gerade ausschaut. Ich pack's mal in... Ist nichts Kompromittierendes da? Gut. Ich pack das mal in Jubeldorf mal in den Bilder. Dann könnt ihr mal sehen, wie so ein typischer Stream bei mir ausschaut. So. Dann könnt ihr mal sehen, wie das hier so bei mir ausschaut auf meinem Bildschirm. So. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Naja, ob die Demenz haben. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Ich dachte, dein Gesicht ist im Auto I runtergefallen. had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Viel Spaß, Corinne. Guten Appetit. What the hell was that about, Al? Ja, We don't lurk need a zu. replay of that Schönes thing Spiel. with the paparazzi. Versprecht dir. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do and you everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here.
Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk Best boy you see in game. Skeleton. Einmal F in den Chat für den guten Boy. You can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Das ist übrigens Bucktooth Charlie. Skelett eines Prärie-Mammuts, Mammutulus columbi. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den La Brea Tar Pits gefunden. 1998 wurde es vom Elderwood National Park gestiftet, als das Prärie-Mammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Bildungsauftrag erfüllt. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Wunderschöner Spaziergang. Spoiler! Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. An dieser Stelle möchte ich mal sagen, das Spiel ist halt eben schon seine 15 Jahre alt und schon damals hat man über Homöopathie gestritten. Das lassen wir doch mal einfach auf uns sitzen. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission.
Können wir an dieser Stelle übrigens mal sagen, wie geil so ein Cabin tatsächlich wäre, wenn man nicht in so einem Horrorszenario feststeckt? Ich meine, guckt euch das mal an. Schon geil in einem Nationalpark, oder? Ah, Batterien! Batterien. So, war hier noch was? Nein. Ja, dann, gute Nacht, Barry! So. Gesundheit, genau. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Ich würde gern so in einer Cabin wohnen. Na, mal gucken, wenn wir nochmal nach Amerika machen. Gute Nacht, John Boy! Genau. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Das ist eine schöne Übersetzung. So. Das Auto. Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Können wir noch ein bisschen Trespassing betreiben, oder? Mal bei anderen mal gucken, ob die auch so schön wohnen. Hallo! Hallo? Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that. Die schon schön wohnen. Tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. Ich bin immer noch der Meinung, es war Trophy. Taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Licht lassen wir an. Kostet bestimmt. So. Wo ist der Schemen hingelaufen? Hoffentlich nicht hinter uns her. Ganz einfache Gleichung. Drop Hazard. Hier mit dem Schaukelstuhl. Tolle Aussicht. Ja. Wow. Wir haben nichts gesehen oder gespürt. Nein. Oh, ein kaputtes Fenster. Hallo? Geht's allen gut? Oh, hier kommt man gar nicht hoch. La. Hopp. So. La. Birdie, was machen deine Kumpels da drin? Guck mal, es hat so geschüttelt, dass der Lichtschalter ist.
Es ist wieder Zeit! Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. Wie kannst du dich immer selber damit erwischen? Das ist unser Clubhaus. Ach so, Entschuldigung. In Night Springs. Tonight's episode. The Man in the Mirror. Kann ich irgendwie zoomen? Ah, besser wird's nicht. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark, believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Und diesmal gibt es kein Outro. Oha. Oho, oh oh. Uah, uah. Entschuldigung. Ich glaube, Buddies sind sauer auf mich. Ich gehe mal. La 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 la. Telefon! Kann man das benutzen? Nee, konnte man nicht. So. Huch. Die Gießkanne schon wieder! Ich sag's euch, die Gießkannen. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Du meinst, du hast einen Vogel. Wer weiß. The vision left me weak. This was no head injury. No! Rusty? Damn. Rusty, hang on! Oh, I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Help me! Can you hear me? Anyone? Please! The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Stream Elements will mir gerade ein Sponsorship vorschlagen für diesen Raid. Für diesen Stream. Jetzt habe ich schon verraten. Scheiße. Raid Shadow Legends! Woo!
Ich habe den Namen gesagt. So, wo ist mein Geld? The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Hello? Back here. I'm back here. Hey. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Machen wir erstmal das Licht an und dann suchen wir die Seiten. Ups. Nevermind! Munition und Batterien. Ganz wichtig. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Rusty! At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Die Seite erklärt übrigens eine Mechanik, weil sobald man im Licht steht, verschwindet alles. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. There's need hunting licenses. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Feed the animals. Wir haben Rusty wir haben Max mitgenommen. Who purchased a park fishing license? Mal gerade, war hier noch was drin? Nö. Oh! Erste-Hilfe-Kasten! Natürlich in diesem Spiel total überflüssig. Obey! The Park Ranger's instructions. At all times. Na! Rusty, no! Never. Jetzt ist Rusty ein Flitzer geworden hier. Bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed. Yeah, at all times. Never leave your pet And unattended. It is against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park grounds. This includes even Rocks. you may Lying along the river. or even simple berries. Sir. Na komm. Ich hab noch gar nicht mitgekriegt, dass er bis hier rauslaufen kann. Ja, richtiger Bullet Sponge hier. Armer Rusty. Oh oh. Übrigens, hier gibt es unendlich Munition. Also theoretisch könnte ich das jetzt die ganze Zeit machen. Ob ich das machen will, ich habe keine Ahnung.
Jetzt ist aber gut hier. So. Ich gehe jetzt noch nicht extra Munition holen, am Ende spawnen die nach. Das war mein Baum. Ich blicke, was du nicht wie Baum. So, einmal heilen, einmal heilen. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Guck mal, Dosenbier. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Wir erinnern uns, Rusty saß am Anfang auch im Diner. Und trank Kaffee. Böser Kaffee. Gibt's hier noch eine Seite? Nee. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Es war doch nur noch Kaffee und Haut, wie er sagte, oder? Ja, das war er. Kann ich gerade nicht dran erinnern. Ah ja, hier war was, Ah, es liegt also am Kaffee. Ja, genau, der Kaffee. Der Kaffee war es. War hier drin? Ich kann mich gerade echt null dran erinnern. Ich wundere mich allerdings, warum ich hier noch nie drin war. Moonshine Cave. Schwarzbrennerhöhle. Diese Höhle war während der Prohibition 1933 Schauplatz regelmäßiger und lukrativer Alkoholschmuggelaktivitäten. Meist wurde hier Alkohol zwischengelagert, der aus Kanada eingeschmuggelt wurde. Es wurde aber auch Schwarzbrennerei in dieser Höhle betrieben. Das ist übrigens dann Moonshine. Sollte einer von euch diese Moonshine-Läden wie zum Beispiel in den Parsing-Arkaden kennen, das heißt eigentlich Schwarzbrenner. So. Haben wir die Rotzflinte. Ich kann mich aber echt nicht an diese Höhle erinnern. Das würde ich mich doch erinnern. Oder ich habe mir das Hirn rausgesoffen. Wer weiß. Wer weiß. Aber ja, Rusty ist nicht mehr. Und was aus Max geworden ist, das erfährt man tatsächlich nicht. Also da kann ich euch beruhigen, das bleibt der Fantasie. Und wir überlegen uns alle, Max geht's gut. Dem geht's gut. Dem guten Boy geht's gut. Dem geht's einfach gut. Nö. La 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 la. La 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 la. Oh! Ah! Ich will gerade mal ins Auto gucken. Irgendwas? Das ist echt das Problem, wenn das Spiel schon mehrmals... Ah, da liegt was! Ha! Ah, da liegt was! Bisschen weiter weg als erwartet. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him.
From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Daniela, warst du das? Hört sich gerade an, als wäre die Tür hinter mir zugegangen, aber die Tür ist noch offen. Alter. Ich schreck mich momentan mehr über das, was hier im Haus abgeht, während ich streame. Das ist hier abartig. Das Spiel macht dich anscheinend paranoid. Ja, wahrscheinlich. Oder Daniela steht wirklich irgendwann hinter mir mit irgendeiner komischen Maske oder so einem Käse. Milking computer go brrr. Brrr, indeed. So. Alter. Oh. Kommt man da oben hin? Hi! Oh, oh, das waren die Rammböcke, das waren die Rammböcke! Ai, 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 ai. Die haben ein bisschen länger ausgehalten. Au. Oh. Au! Leck mich. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Okay, ich gehe nochmal die Knarre holen. Diesmal lesen wir das aber nicht vor. Ach ja. Der ist so sportlich wie ich. Und der ist schmaler. Das will was heißen, wie schlecht seine Kondition ist. Immer positiv sehen. So. Da, 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 da. Boink. So. Ach ja, da ging das Licht ja kaputt. So. Batterien nehmen wir damit. Die Dose lassen wir liegen. Aber tschüss! Au! Sterbi! So. Hier war die Seite. Wo war die Seite? Doch, hier oben. Da. So, die müssen wir jetzt aber nicht lesen. Hi. Hier ist der Checkpunkt. Ja, genau. Und ich wollte da hoch. Never mind. Mehr Schrotflintenmunition ist gute Schrotflintenmunition. So. Haben wir auf jeden Fall den Checkpoint mitgenommen. Wenn wir nochmal verrecken, dann müssen wir nicht mal nochmal so weit laufen. Jetzt ist aber mal gut hier. So.
Boah, die halten ja richtig viel aus auf Fahrt. Tschüss. Ich will nicht so viel Batterien verschwenden. So. Der große Alte. Diese außergewöhnlich große Gebirgsdouglasie, Pseudotsuga menzici glauca, war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nach reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter. Fast ein Weltrekord. Was mich übrigens daran erinnert, bis jetzt... Ich möchte zur Belustigung für die Zuschauer sagen, IK kann auch Stimmbruch auslösen. Just saying. Ich glaube, das könnte beim Vorlesen ganz lustig werden. Boah, Alter. Nope. Nope. Nope, 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 nope. Nope, nope. Nope, 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 nope. Ah! Hallo, Debbie. Hat er mich wieder aus dem stillen Tab rausgeholt. Ah! Was macht der Kopf, Debbie? Oh, oh. Ah! La 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 la. Wow. Bro, lass mich hier in Ruhe, Freundchen. Wow. Ah! Oh Gott, das Licht ist aus. Schlechter Moment für Lichtausfall. Oh. Geschichten aus dem Paulanergarten. Schwein gehabt. Hallo, Haba, Sud. Haba, Sud. Manam. So, telefonieren können wir hier auch nicht mehr. Sad. Sad. Oh. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Schon wieder eine Game-Mechanik. Hidden by a rock sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Oh! Ja, scheiße, ne? Ja, müssen wir wieder zurück. Beeren. Hier gibt's Beeren! Jetzt bestimmt auch Beeren fallen. Ich glaube, ich bin nicht dem Skript entsprechend lang gelaufen. Das sah von der Kamerafahrt sehr komisch aus. Oh, da kommt man nicht lang. Oh boy. Oh, der ist schon wieder so großer. Okay, ein Hammer. Oh Gott, leck mich am Arsch! Nope. Nope. Was war da hinten? Will ich das rausfinden? Hiking Trail. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen, im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse: 1853 das Washington-Territorium wurde gebildet, 1878 Gründung der Bright Falls Mining Corporation und der Stadt selbst, 1889 Washington tritt Staatsbund bei, 1929, da hat einer Enter verhauen, wird beim Waldbrand beschädigt. 1970, die Bright Falls Mining Co. schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake.
Duckedepp. Achso, okay. 1980, Ausbruch des Mount St. Helens. 1987 wurde durch einen Sturm gefällt. Ja, ne? So. Gab's hier noch was? Ach, da sind sie ja wieder. Ja, May, da sind sie wieder. Oh Gott, das ist ja Tornado. Alter, der hat hier gleich 2 Schläge gekriegt. 1. Drecksack. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Nope, 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 nope. Alter, wie schlecht ist deine sportliche Aktivität? Oh oh. Au. Oh oh. Au. Au. Ein Treffer und ich bin tot. Ein Treffer und ich bin tot. Ein Treffer und ich bin tot. Scheiße. Alter. Ihr schafft aber heute nicht zweistellig, oder? Bitte nicht. Das wäre traurig. Ach so, ich muss da lang. Ha, sagte er und starb. Ja, genau. Irgendeiner musste es ja sagen. Ich musste da lang. So. Musste ich hier lang? Musste ich allerdings hier lang? Ich weiß es gerade gar nicht. Da sind sie wieder! Da sind sie wieder! Ich habe zu schnell die Maus gedreht. So. Okay. Wo kommst du denn her? Drecksack! Natürlich schieße ich daneben! Fuck die Henne. Oh, der ist sauer. Ich wollte Munition sparen, deswegen bin ich ihm weggelaufen. Aber... Hä? Wenn ich doch hier nicht lang muss. Oder ist jetzt die Tür offen? Nee, oder? Ach, ich hätte daneben auch einfach drüber springen können. Da war was. Alter, so häufig gespielt und ich vergesse so einen Scheiß. Ach ja. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the Merkt euch den Namen. Coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Bidi, bidi, bidi. Die Batterien wird langsam ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ich das schon mal erzählt hatte, aber Alan Wake war ja ursprünglich mal als richtige Open World gedacht. Was, wenn man halt eben mal drüber nachdenkt, schon richtig krass ist. Weil die Sachen hängen schon miteinander zusammen. Man macht Trapsen. Ja, genau. We gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move!
I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. Au! Hinter mir ist ja auch noch einer. Drecksäcke. Wie schön, dass er immer noch drauf schießt, während da noch Schatten drauf ist, ne? Dafür, dass er sich auskennt. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. Oh, ein Herzchen. Oh. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Hear that? It's them. Ja, komm jetzt, nimm den auch auseinander. Dankeschön. Hier, guck mal, ein Mülleimer. Wenn ich den jetzt einfach über den Kopf stülpe, lässt er dann die Waffe fallen? Ich glaube nicht, dass das Spiel so weit denkt. Oh, hi. Oh mein Gott, hi. Das war knapp. Wow. Bums. This is a piece of cake, Wake. Am Arsch ist das.
ist ja noch einer. Ah! Oh. Alter, mach mal deinen Job und kill Sachen. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht, Seth. Aber wenn du möchtest, bleib doch noch ein paar Minuten, weil gleich ist Kapitelende. Dann hast du ein cleanes Ende für heute Abend. Jetzt baller ihn halt um! Ja, Brummen, Schwarze. Alter, du kannst gar nichts. Definieren ein paar Minuten, aber ja, Sekunden sind drin. Na, dann ist ja gut. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. Hallo Talia. Guck mal, der Piu-Piu. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Talia, nur für dich auf englischer Sprachausgabe. Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But on more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. La 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 la. So. Guck mal, da liegt was. Da liegen Dinge. Bärenfallen. Oh, wunderschön. Nicht. So viele fucking Bärenfallen hier. Ah! Die wäre ich beinahe reingelaufen. Es gibt einen Bärenfallen-Emote! The fuck? Das muss ein Resident Evil 4 Streamer sein. Anders habe ich jetzt keine Erklärung dafür. Gegenstandslimit erreicht. Sag doch einfach, du hast genug Munition. Pff. So ein Scheiß. La 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 la. So. Hab ich etwas gehört? Nehmen die Bären fallen mit. Ja, schön wär's, ne? Au. Ich glaube, da konnte ich noch nicht runter. Nee, da sollte ich noch nicht runter. Da, 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 da. What the hell?
rein. Mitten ins Gemächt. Das war ja fies. Alter, die mit den Jogginganzügen, ne? Das sind die schlimmsten. Die halten nur so wenig aus, aber sind schnell. Wenigstens nicht so schnell wie Flitzer, die an Sachen anhaben. Natürlich die Art von Flitzer. Ich habe meine Meinung übrigens geändert. Ich finde das Spiel creepy. Das mag ich nicht. Nun. Ah, nee, hier noch nicht. Ich muss erst da hoch. Naja, es ist Alan Wake halt, ne? Hui. So. Nö. Nö. Ah, 1, 2. Oh, Schwein gehabt. Die Munition nehme ich mit. Dankeschön. Hi. Die Batterie nehme ich trotzdem mit. Tschüss. So, es dauert einen Moment, bis der respawnt. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Hi. SCP on Steroids. Ja, kann man so stehen lassen. Das Problem ist halt eben, dass SCP deutlich später kam. Und SCP ist dann auch so ein Kram, den krieg ich nicht gebacken. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Diesen Teer wegzumachen bringt mir übrigens gar nichts. Hallo! Oh oh. So, ich muss da hoch, genau. So. Genau. Da. SCP 2007. Ja, aber Alan Wake ist ja auch irgendwo um... Also es ist 2011 erst auf Steam oder so spätestens gekommen. Und es war sehr lange Xbox-exklusiv. Ich meine noch auf der Original-Xbox, wenn nicht die 360. Okay. War das echt nur ein Jahr? Kam mir länger vor. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr neidisch auf die Xbox geguckt habe, aber ich mich explizit geweigert habe, mir eine Xbox zu kaufen. Jetzt habe ich eine Xbox Series X. Ja, just googelt. Okay, dann erinnere ich mich einfach falsch, aber das Spiel hat trotzdem bald seine 13 Jahre. Und wir warten seit 13 Jahren auf einen richtigen Teil 2. Weil American Nightmare war eine Enttäuschung. SCP ist Creepypasta-Gedöns, würde ich mal heute sagen, Daniela. Ich weiß nicht, ob du dir das antun willst. Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich glaube, es ist nicht dein Ding. Ist aber auch schon ein paar Jahre her, dass ich mich damit befasst habe. Backrooms is also a variant. Ich habe ja überlegt, Backrooms im Oktober zu spielen, aber ich habe mir dann gedacht, nee, das hat schon jeder gemacht.
Also mache ich, worauf ich Bock habe. Alan Wake nochmal spielen. Nachholen kann man ja nicht sagen. Und Dredge spielen. Dass ihr beim Spendenstream mir FNAF Fridays noch an die Backe gemacht habt, nun. So, da lang muss ich, da lang muss ich, da lang muss ich, da lang muss ich. Oh Gott. Oh Gott. Ja klar, Hit and Miss. Da kann halt eben jeder mitschreiben und Spiele drüber machen. War nicht Slenderman sogar irgendwie aus der... ein bisschen aus SCP raus? Nee, war tatsächlich nicht. Der war tatsächlich eigenständig, meine ich. Nevermind, was ich gesagt habe. Wow! Tschüss! Bye bye, Janice. So. Oh, 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 whee! Bonk. Nun. Nun. Ah! Grütze auf dem Boden! Ganz schlechte Idee. Grütze auf dem Boden ist eine ganz schlechte Idee. Die, Grütze, die! So. Boah, ich weiß noch, wie ich verzweifelt versuche, aber in diese scheiß Seite zu kommen. Aber die Lösung eigentlich hier komplett easy war, nämlich woanders lang gehen. Cyril, da sind zu wenig Päckchen. Es ist essentiell wichtig für diese Szene, dass da ein Päckchen ist, Cyril. Das müssen wir CGI reinmachen, Cyril. Schwierig. Nee, ich musste das Ding hochfahren. Genau, so rum war das. Wie ging das nochmal? Jetzt, bevor ich da nochmal reinlaufe. So. So. Wie hast du das nochmal hochgeholt? Gab's einen Schalter? Nee, es gab keinen Schalter. Ach ja, hier runter. Genau, das war das. Boink. Den hatte ich damals nicht gesehen. Genau, so war das. Ja, Alex. Bring Alan mal rum. Er hat kaum Leben, aber was spricht schon dagegen, einfach runterzufallen? GG. Gravity. Ach nee, so nennt sich der Scheiß. Er hat sich den Mist ausgedacht. Sagst du, dass Physik auch doch ein Ding ist? When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Gravity is a beach. Aha. Richtige Bitch. So. Nehmen wir noch die Fackeln mit. Hier war sonst, glaube ich, nichts mehr. Nee. Nein, nicht nochmal runterfallen. Nicht nochmal runterfallen. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ist auch nicht gut für den Teint. Das war random. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Das sind übrigens die beiden Deputies, die immer noch Stucky suchen. Musste ich doch oben lang? Okay, ich muss doch oben lang. Ah, da ist die Leiter, genau. Ich musste nach oben. Guck mal, noch einer vom Birdie Fanclub.
Huch. Da, 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 da. Darkness! Beware of Widowmakers! Munition und eine Schrotzflinte mit 5 Schuss. Eigentlich ein Jagdgewehr. Macht mehr Piu-Piu, hat weniger Streu, aber tut Dinge. Oder so. Believe me, I'm an expert. Ich bin der pragmatische Nachbar, den keiner braucht. Aber den jeder hat. Oh, natürlich von dem Fass erwischt. Danke für nichts. Okay, ich muss jetzt langsam mal mit den Batterien aufpassen. Aber ich habe davon ja noch ein paar. Aua! Ey, jetzt. Das nehme ich persönlich. Das nehme ich jetzt persönlich. Do a barrel roll. Whee! Au. So. Ich weiß, falsche Franchise, aber... So. Guck mal, wir sind einen Rundweg gegangen. Oh oh. Na, wer war überrascht? Habt ihr denn gar nichts gelesen? So, erstmal die Kleinen. Wo ist er denn da? Okay. Da ist er. Hi! Ich weiß gerade gar nicht, ob ich ihn besiegen musste, aber ich glaube schon. Driss. La 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 la. Hey, hier waren wir doch schon mal. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. So many Vögel. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Amerikaner und ihre Anhänger, ne? Das ist einfach anders wild. So. The FBI agent's command froze me in place.
I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Hallo? Gar nicht creepy an diesem Abend. Hier waren mal Toiletten. Daran erinnere ich mich. Wo sind die Toiletten hin? Was? Haben die Toiletten rausgepatcht? Was ist denn hier kaputt? Was ist denn da kaputt? Ich bin mir sehr sicher, da waren mal Toiletten. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. You can harm so. Da! Die Männer haben Toiletten. Warum wo sind die Toiletten bei den Frauen? Hat die rausgepatcht oder erinnere ich mich einfach nur fucking falsch? Hä? La 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 la. Karmesin. Purpur. Karmesin. Purpur. So, das war das Tutorial. La 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 la. Eine Fackel ausgeben, 2 bekommen. Boink. Hi, hier waren wir auch schon mal. Nun. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. La 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 la. Hi. Na 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 na. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that.
I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me? Yes, I get you. The dark presence had touched the girl to lure the writer into a trap. Now it was night, and he lay helpless, drugged, lit only by the flickering of the TV screen filled with static. Shadows coalesced in the room as the dark presence leaned close to the writer, ready to touch him again. Back to work, boy. Tja, Barry had talked about birds over the phone. Das sind viele, oder? Na komm, ich habe 5 Schuss. Damit kriege ich was hin. Al! Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Eine Thermoskanne! Kein Achievement, also habe ich immer noch nicht alle. Sorry, Birdie. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Sitzt einfach nur vom Monitor und judgt jetzt. Die judgt gerade. Die judgt mich einfach. Ich weiß es. Barry, you can open the door now. They're gone. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl.
Ende von Folge 2. Kinders, jetzt war mir ein inneres Blumenpflücken, aber wir müssen jetzt Pause machen. Ihr wisst, was um diese Uhrzeit ansteht? Es werden sich die Zähne geputzt. So einfach, so simpel, so Pause. Und wir sehen uns gleich. Musik zu laut. Ja, die kann ich jetzt gerade schlecht steuern. Machen wir es jetzt einfach mal eben auf stumm. Ja, gleich geht's weiter. Für euch im Stream. Wir machen ja heute ein Dreier-Feature. Für die Leute auf YouTube, ja, kommt. Ne? Kommt. Bis jetzt 5 Tode. Ich hoffe, wir knacken heute nicht den Zweier, die zweistelligen. Aber ja, holt ihr was zu trinken, holt ihr was zu knabbern. Oder macht's wie ich, putzt euch die Zähne. Bis gleich.